И всем привет, дорогие друзья! Вау! С вами, как всегда, Повар. И сегодня мы будем продолжать играть, еще раз играть в крутую игру Хогвартс Легаси. Наследие. Гарри Поттер. Это наш 4-й стрим по Гарри Поттеру. Ровно 4-й стрим. Наиграли, конечно, мы в него немного, по-моему, только 4 часа. Но и прошли мы тоже только недалеко, по-моему, только 3% прошли. Так что нам еще в него играть. Но игра прикольная, она, походу, того стоит. Будем дальше цветь. И давайте запускаться. Я похимичил чуть-чуть с настройками всего, чего можно. И получилось вроде как нормально все по факту. Сейчас посмотрим, как это все будет выглядеть, как это будет работать. Как-то так. Памш. И погнали. Вот эта бабочка. Сожгем ее. Как мне ее взять тогда, если я не могу ее взять тупо? Она должна летать, она же летала у нас недавно. Ой. Это как? Жестко. Взяли и сломали. Так неинтересно же, правда? Как там было поменять? Если сломали, значит надо починить. Так, нам обратно отвернуть. Да, уже телепортанемся. И включим навигацию. Бабочки здесь не хватает, деточка. Могу посветить тебя фонариком, если хочешь. Почему я не могу здесь переключаться между еще заклинаниями? Lumos. Забейте. Ух ты, здесь мы еще не были. Золотые бабочки наверху. Что-то здесь двинет, я не могу понять, что. Ты что ли звенишь? Игра очень добрая. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. О, добрый день. Привет. Класс. Приветствуйте новую розу в нашем саду. Вау.
We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. А зачем уши Now, закрывать? everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. И резко потяните. Жесть! Quickly, place your mandrake in the new pot and cut out the soil. А если я не хочу, что за ее? The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. I'm Yours very was a bit sorry. mature, I'm afraid. All right then, off we go. Splendid work, everyone. Now, for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if Hippogriff... I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. С кем ты разговариваешь? Я там стою. Ладно. Yes, Professor? Да, профессор. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Так, як глохнуть можно? I nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, Растения they нужно will еще take время. time to grow. Окей. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's fancy. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинного отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине волшебного брю. Окей. Будет готово через 9-10 минут, короче. Вот это уже называется пармилка мобильная. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, Окей. what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw Просто on. должна кое-что жевать, иначе она становится раздражительной. Yes, Professor. Жесть. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. They do bites. Так, ребят. Одну секунду. Мне надо
на секунду отойти, пока посмотрим вот на прекрасную... The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Бишь не дать именно в телефон просто сесть. Как всегда, как я начал стримить, сразу же кто-то написал, что случилось. The edges mustn't curl and turn brown like that. Now remember, a wand is not a trowel. Keep at it. A garden requires patience as much as water and sunlight. The edges mustn't curl and turn brown like that. Your weeds possess their own rugged form of beauty. О, камера, все работает, все, погнали. Бухш. Hello. Привет. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Ну, показывай капусту. Показывай свою капусту. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Спасибо. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright. Here we are. Go on. Grab a few of those cabbages. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. Подожди, я все соберу сначала. Надо еще в город забежать и продать все свое это говно. И что вместо капусты делать? Look at that. Wow. On anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the Злая gnomes капуста. out. Did save her the denoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Мелкие опасные, Not правда? like stupid Прям как boober ты. tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. I'll see you back in class. Давай, давай, увидимся в классе. Бумш. Капустный чувак. Ха-ха. A garden requires, and with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves. I tended to the Chinese Я chomping закончил с cabbages, китайской Professor. желчей Remarkable капустой. plants, aren't they? I hope they weren't too much Занятное trouble. растение, правда? Надеюсь, вам Don't see очень any bite досталось. marks or missing digits. And good, as you Вам не do seem очень to be досталось quite вкуса этой green-fingered. капусты. Ай-яй-яй. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom.
Я тоже от растений много пользуюсь. Честно говоря, растения меня не интересуют. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a Они же волшебные здесь, так что интересно, что да какие растения. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Хорошо. Я буду пытаться возвращаться. To chatting with you, baby. Задание завершено. Занятие по... Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Подождите, а мы все собрали у нее в классе? Каких плюшек нету? Ячейки снаряжения заполнены. Давайте отправимся в город, что ли? Магазин одежды. А что нам продать надо по факту? То бишь, мне надо пешком бежать, я не могу телепортануться. Мы можем телепортануться к воротам по факту. Но мы их еще не открыли, конечно же. Ладно, прибежимся. Интереснее будет. Опа, опа. Я тоже был рад вас видеть. Там дополнительное задание наверху есть, еще надо запомнить. И тишина. Так делают люди, когда они кто-то надоедают друг другу. Ха-ха. Что за прогрузы? Мне надо в деревню. Как попасть туда? Ой, промазала, сори. Это было рядом, я знаю. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Подождите, у меня же открыто здесь телепорт. Почему я сюда не телепортанулся? Что за... Туда хочу. Я представляю, как там буду летать уже такой. На метелках. Ха-ха. Что тут? Бандиты?
been a while since I killed him. Oh, I shall enjoy. Ready to take Ух ты, какой give it a bit of effort. You will not sit sticking around like a penny. Oh, it's a bit like being on fire, isn't it? Что? Это как? Они 8-го уровня, я тоже 8-го уровня. Я должен их вообще по изи убивать. Посмотрим. Тогда сначала желтого убиваем по факту. Потому что он самый крутой. Да? Не то. Все? Your poaching days are over. Почему не могу это взять? Что это? Еще наверху есть. Пойдем продаваться. Прикольно, можно бегать везде, где хочешь. Это как-то все глючит бывает, ну ладно, простительно. Почему я не помню этого телепорта? Я думал, ты меня собьешь. Ну ладно. Извиняюсь. A castle must have been quite stately in its time. Офигеть. Офигеть. Просто классно. Просто скриншот и на главный стол рабочий. Молодцы, молодцы. I'd rather Howie. Lake. С самого детства не люблю решить простых этих способов добраться до точки назначения. Люблю попрыгать, побегать, полазить по скалам. Был. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Но инвентарь же показывал, что он пустой по факту.
Что написано? Снаряжение 20. Тогда мне нужно в одежный магазин там все продавать, по факту. Карта. Показалось, показалось. Just because you know Lumos doesn't mean you can't get lost. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Продавать нельзя. I suspect you have a sharp eye for fashion. Перчатки мы еще не нашли. А если я хочу их надеть? Ну, не хочу их носить. Как можно? Шапки у нас все есть. Плащ. Нападения. Это давал мне сколько? 4. Ну, до 7 уровня. Теперь можно все продавать. Be sure to stop by whenever you're about. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Можно сразу все выбрать и продать. I suspect you have a sharp eye for fashion. Спасибо. Be sure to stop by whenever you're about. Послушайте музыку на прощание. Ту-ду-ду-ду. По заданию надо еще было вот сюда добраться. Но мы пойдем сначала в замок. Да какой выход? Блин, на обратный путь не хочется сюда бежать. Давайте до сюда телепортанемся, а там прибежим пешком, посмотрим на красоты Хогвартса. Хогвартса. Ребят, подписываемся на канал. Что есть у меня, смотрите. Здравствуйте. Что вы здесь делаете в дождливую погоду? Блин, опять телефон, ребят. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, погнали, уже стемнело, сейчас у нас задание не откроется. Это будет жесть, конечно.
Revelio. Ревелио. Кстати, напоминаю, что сегодня релиз этой игры. Только сегодня. Уже, по-моему, случился. What are you up to now? Пойдем спать, 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 спать. По факту лучше побегать и пройти, то есть открыть эти все, как его, все телепортики, чтобы удобно было прыгать и бегать. Не моя комната. Это не моя комната. И это уже моя. Где все ученики мои? Не хочет идти спать, побежим пешком в ночь, чтобы было страшно. Мы же волшебники. Нам не страшно. Что это? Ой, извини. Я убил овечку? Что полетало? Не благодари. Бирюзовый шарф. Такой же шарфик у меня сейчас. Подождите, там же перчатки у меня были. Почему она не надевает их? Почему мне не показывает здесь больше перчатки? Я их продал, получается. Но у меня же были перчатки, для этого я получил кожаные, я помню, выбил. То есть они выпали мне. Revelio. Можно здесь мебель, короче, создавать. О, только не разбейся. Incendio.
Я хз, само все делается. Мне вот тоже очень любопытно. Это подземелье называется, да, так понимаю? Здесь их тоже должно быть, по-моему, дофига. А нет, не подземелье, какая-то секретка. Бабочка, знак, интересно. Школьная мантия. Revelio. Круто, не понравилось. Я исполню твои мечты. Курица научилась летать. Что там в лесу? Опа. It is good to see you, my friend. Thank you. Я тоже рад тебя видеть. Я специально телепортанулся в спальню ее, чтобы поспать. Она спала где? На камне. Жесть. Hello, Natty. Привет, How are Натали. you? I'm well, Ты как? thank you. Хорошо. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Ну, у меня одна вещь, которая им нужна. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget watching Serona stand up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Я не намерен сидеть сложа руки и смотреть, как они разрушают мой дом. Это отвратно слышать. Это может быть опасно. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Off on another adventure, are we? I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here?
Сейчас пойдем туда разбираться, походу. But Mummy, Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Добрый вечер. Especially when I'm inside with your little sister. but you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Ага. До свидания. Спасибо. Revelio. It's like a place right out of a storybook. Могу наверх даже забраться. Ой. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Please, no more of that. Давайте поговорим. Hello, sir. Здравствуйте, What сэр. do you Чем sell вы здесь here? торгуете? Hello, I'm Jalal Hello. Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Potion Pots. Shop. What do you have for sale? What can I help you with today? Ah, yes, a wonderful choice. Не то купил, ну ладно. Нафиг. I'll have no Нафиг. trouble selling this. То Thank бишь you. можно в любом магазине продавать все свои вещи. Круто, все, будем Hope знать. to see you again sometime. Будем это знать. Сейчас пойдем махаться. Кстати, на метакритике я сегодня проснулся, там в новостях писали, что игра уже заработала 9 баллов, 90 баллов из 100. They must have come this way. Think! 90% из 100. И только это первая игра за долгое время, с которой пока на данный момент журналистов, которые эту игру испытывали, играли в ранний доступ, и люди, которые начали сейчас вот играть в Deluxe Edition, эти оценки людей простых и журналистов, которые оценки совпадают, потому что люди поставили 85% из 100 хороший отзывы на метакритике, а журналисты поставили 90%, то бишь 5% разницы. I've no idea who Роли it не is you играет. think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Что за гопники? Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Оступи! You shouldn't be here. Эй, смотри, фокус. Will not survive. Бам, сверху. О, пропал, да? You are the next. Ну, вставай, дружок, смотри. Раз, два, три. Изи. А ты еще кто? I'll watch the light go out of your eyes. В разделе «Коллекция вашего руководства» появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимости к определенным заклинаниям. I see you. I can hold them off. I'm not going anywhere with you. Ха-ха. Let me take this to the top of my dead body. Howard, going up. Tell Richard to find me himself. Скажите, я в бутылочке тупил. Ты запарил там стрелять. Иди купайся. You're going to regret that. Я же купил фляжки. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts.
Вы в порядке? Are you all right? Я не I так am, запыхался. thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why Спасибо. two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Да, лучше продолжайте исследовать все. Кто такая Прия? Вот мне интересно. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. Это моя She's the one подруга. who Именно piqued my благодаря interest ей in Merlin. Gave me заинтересовалась a book when Мерлином. we were students at Hogwarts. Ясно. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, Перля. has her own shop in Новое Nocturne имя. Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. Она еще и торговец, получается, в горах. You're a researcher. Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Невероятно. Merlin. Of the legend of King Arthur. The very same. Merlin самый. attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Это удивительно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the centre. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little hypothesis. С I маленькой brought a trunk гипотезой. chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Возле моей палатки. Ну, пойдемте посмотрим на ваш сундук. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Листья Now, сладкой мальвы. notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Мы сможем вызывать. Офигенно. Вау! Did you see that? The Да. vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Что мне сделать с ними? Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Помните на тот мост? Можем вернуться на этот мост, потом поджечь его тоже, по факту. Beard, how beautiful! Действительно красиво. What a day! Эффектно, I can неожиданно. hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research.
My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Спасибо. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Да, возвращайся, возвращайся. Дополнительное задание. Награда внешний вид, награда внешний вид, награда внешний вид. Испытание Мерлин. Revelio. Пиявочный сок. Кто это? Здесь можно плавать даже. А нырять? Нырять нельзя. Жалко, но все равно плавать можно даже. Офигеть. Нет, 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 я пошутил. Я занимаюсь плаванием. До свидания. Ага, он должен близко стоять. Прям не попал. И раз, два, три. Теперь притягиваем. Не тянется. Что с него упало? Я смогу подобрать, интересно. Проверяй, подобрал. Язык так. Ну нет. Раз, два, три, четыре. Ну почему я не могу? Ой. Извините, пожалуйста, так получилось. Я вас не хотел отвлекать ваши в кустах. Нет. Опа, я кривой. Решил по сраке. Ах ты. Пока. Ну, не вам, в смысле, пока ему там в каком-то красиво полетел. Нет, ладно, мочиться больше не пойдем. Сразу же типа продвинемся ближе к заданию. Ребят, подписываемся на канал и, пожалуйста, ставим лайк под видео. И, конечно же, колокольчик. Поджимаем колокольчик. Хотя колокольчик не колокольчик. Что это такое? Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school after the incident in Hogsmeade. Professor Black would never allow that. Sharp's desk. I bet he knows more than he's letting on about the Goblin Rebellion. Здравствуйте, молодые люди. Potions is А, one это of ты the most пришел, думаю, я challenging and зашел. hazardous Он не такой же почти subjects пальто. taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Отвара. Ну, давай. Mr. Takar
can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Приступаем, ребят. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Достаем тетрадки и записываем, ребят. Добавить сок мураковля. Мурлокомля. Мля. Комля. 3 капли накапнуло. 1, 2, 3, 4. Ложкой суп мешая, ночь идет большая. I see most of you have not forgotten how to stir. Опа, а я самая первая? Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Талант или просто повезло? My parents Пойдемте considered keeping me искать. home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? А ты почему так спрашиваешь? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ничего себе. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single whooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Он предлагает, чтобы мы украли перо. Ну, я как-то не знаю даже. Ну, давайте. I'll get you the Будь то Whooper будет, что будет, то feather, as long будет. as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Whooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Мы же плохой мальчик, правда? Мы же плохой мальчик. Your potion should not be that color. Наручные часы, ясно. Revelio. Все? Больше ничего не подсвечивается. Remember, precision is key when brewing potions. Here's the Whooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Ха!
proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Это что? Каменной кожей покрываю защитой. 14 секунд, 13. Крафтим, ребят. Напоминаю, игру делала та компания, которая занимается только мобильными играми, там где надо фармить, крафтить и время ждать. Так что все боялись, что они сделают что-то наподобие в их стиле. Но видите, только пока что, когда крафтишь, надо что-то ждать. То бишь какие-то большие супер-дупер магические бутылочки, которые будут дорого стоить, скорее всего, надо будет ждать дольше. Но я не думаю, что их будет проблема получить, потому что ты проходишь всякие, можно побочки проходить или что-нибудь в этом роде. И в это время они скрафтятся, и там можно идти на боссов. Да, можно занять, конечно, какое-то время, но так будет больше уделять побочным заданиям времени. С одной стороны плюс, с одной стороны мне нравится. That's odd. What's happening? Подождите, я же приготовил эту раз. Dragon tongue. What happened? Well done, Gareth. Чуть не взорвал нас, а? What now, Mr. Weasley? Ты же приготовил. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. Окей. Профессор, я приготовила. I brewed an Edgerus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Прошу прощения. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learned a lesson. As for the work you did today in your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Окей, I договорились. think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Спасибо. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. A portrait in our common room wants to talk to you. It's Eldritch Diggory. He used to be the Minister for Magic, I think. Чего? Handy resource indeed. Ну что, у меня появилось? Ой, сори. Так, мне пришла почта. Почта. Испытания. Коллекции. Настройки.
Это защитное заклинание. Зайдите ко мне, ясно, это мы читали. С тобой хочешь поговорить портрет из нашей гостиной? Это... Окей. Сейчас зайдем посмотрим. Зайдем в нашу гостиную. Гостиную. Что за картина, интересно? Excuse me. You wanted to see me, sir? Indeed. Allow me to introduce myself. So few students know who I am these days. Eldridge Diggory, former Minister for Magic and founder of the Aura recruitment program at your service. I believe you can help solve a decades-old murder, thanks to that book you found, and, in particular, its missing pages. How do you know about the book? And the pages? We portraits hear more than you might suspect, and most of us can keep a secret. So, what say you? Surely a Hufflepuff such as yourself would be inclined to help seek long overdue justice. Ну что скажете? Настоящий паффиндуйка всегда стремится помочь восстановить долгожданную справедливость, да? Справедливость восторжествует. Wonderful. I am pleased to have been right about you. My great niece, Helen Thistlewood, can provide you with details. She's retired now, but was a skilled aura in her day. And the unsolved murder of which I speak was her case. I often visit my portrait in her home, in the nearby hamlet of Upper Hogsfield. Shall I tell her to expect you? Зачем ей эти страницы? How could a few pages of a book help her solve an old case? A boy disappeared with those pages. But they never found the body. A girl was convicted of his murder nonetheless. It seems those pages could exonerate her somehow. My great niece can tell you more. Когда вы были министром? When were you the Minister for Magic? Over 100 years ago. 1733 to 1747 to be precise. The stories I could tell you. Oh, didn't have the chance to do all that I could. I was in the midst of reforming Azkaban when my life was cut short by dragon pox. I was sneezing sparks to the bitter end. I shall go and see her right away. Уже. Brilliant. With what I suspect is your knack for hard work and her keen mind, both mysteries may be solved sooner than you think. I shall see you there, soon I hope. I was worried transfiguration. 1000... Сколько метров бежать? Вы что, прикалываетесь? Фига он меня отправляет. Мне страшно туда идти. Почему в деревне нету? Есть. Это надо по дороге открыть. Пам-пам-пам-пам-пам. Лучше сделать так. Here I come. Read all about it. Hope you have a magical day.
Это просто случайность, уверяет наш добрый товарищ. Оп, еще открыли. Замок 3-го уровня висит. Пам-пам-пам-пам-пам. Дадим полетать овечкам. Эй! Эй! Опа. Лишняя экспишка. Нате. А почему, подождите, он упал? Бух. Too late for you to learn the error of your ways. Изи. Incendio. Что мы здесь охраняем? Хавчик, хавчик, хавчик. Revelio. Это бур. Кто это? Фу, профессор, думал, это профессор. Курочки собирать нельзя, не? This place has seen better days. Revelio. Или мне сюда еще рано? Ну, все равно посмотрим. Просто так этого оставлять нельзя. Сори. Ладно. А я присоединиться могу, да? Просто упал, ничего не выпало.